அக்கௌண்ட்ல லாகின் பண்ணுவோம். if you plan நீங்க தனியா for your after your studies, right, நீங்க கிராஜுவேஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் you cannot use the AWS student account, right? And at that time if you want to create your cloud applications, you may have to enroll yourself under free tier. ஸோ அந்த ஃப்ரீ டயர் பண்ணணும்னா என்னென்ன ப்ராசஸ்ன்றதையும் சொல்லிடுறேன். அதில் ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்றதையும் சொல்லிடுறேன், ரைட்? ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, இஃப் யூ பை மிஸ்டேக், இஃப் யூ ஆர் நாட் கீப்பிங் ட்ராக் ஆஃப் how much resources you have utilized, they will deduct the money directly from your account. Yes, sir. Right, so yes. In bioinformatics, there are lakhs of bill outcomes, let's say. So we don't need to create account. I didn't get you, ma. Please be louder. Sir, bioinformatics வந்து பில்லாம் ரொம்ப அதிகமாக வந்துருக்கு சார். அவங்க வந்து ஃப்ரீ டயர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதான் நம்ம கிரியேட் பண்ண தேவையில்லை சார். அதுதான்ப்பா, அது வந்து நாலேஜ் இல்லாமல் பண்ணால் அந்த ப்ராப்ளம் வரும். நம்ம இந்த AWS ஃப்ரீ டயர் நம்ம இப்போ அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண போகிறது கிடையாது. யாருமே நான் ஓப்பன் பண்ணுவோன்னு சொல்லலை. என்ன ப்ரொசீஜர் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். அது கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் சொல்கிறேன். யாரையும் நான் கிரியேட் பண்ண சொல்லலை. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட், AWS ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஆனால் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் இந்த சப்ஜெக்டை லேர்ன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நாலேஜ் வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் AWS ஃப்ரீ டயர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலான்றதுக்காக நான் இது இப்போயே அதை சொல்லிடுறேன். ஓகே. ஏன்னா ஈவன் வென் திஸ் கோர்ஸ் cloud computing was first introduced in SRET, they taught to our students in free tier only. ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம்னா சிலர் யூ வில் பி லேர்னிங் இந்த டியூ கோர்ஸ். நான் அந்த லேப் ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ணும்போது சில கண்டிஷன் சொல்லுவேன், அப்போ உங்களுக்கு புரியும். நீங்கள் சில ஃபங்க்ஷனாலிட்டி சில ரிசோர்ஸை நீங்கள் ப்ராப்பராக ஷட் டவுன் பண்ணலனாவே இட் வில் பி கீப் ஆன் ரன்னிங். அண்ட் இஃப் இட் இஸ் ஃப்ரீ டயர், அந்த லிமிட் எக்ஸிட் ஆச்சுன்னா, ஆஃப்டர் ஒன்ஸ் தி லிமிட் இஸ் எக்ஸிடட், இட் வில் பிகம் எ பேமெண்ட் மோட். ஸோ அப்போ அதிகமான பேமெண்ட்லாம் வந்திருக்கு, பசங்க கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் நான் உங்களுக்கு இப்போ ஃப்ரீ டயரில் நாங்கள் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ண சொல்ல. பட் ஐ எம் டீச்சிங் யூ தி ப்ராசஸ். எஸ், இட்ஸ் a start procedure only. Once that is done, we'll get back to the. So just a minute. So once you have successfully registered, you will get a confirmation email and then you will be able to log in. So நீங்கள் லாகின் பண்ணுன்னா இந்த மாதிரி தான் வரும். ஸோ நம்ம AWS ஃப்ரீ அக்கௌண்ட். ஸோ இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்லாம் இதுதான். You will get some verifications and I just want to show you exactly. ஸோ இது இந்த கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீங்கள் அந்த பேங்க் லிங்க் பண்ணுறேன்னு சொன்னாலே அந்த ஸ்க்ரீன் இது. And once you are successfully created, these are all the plans. So free tier plan, monthly rental. See, you can see based upon your business need, you can choose the charges, right? So once it is done, you will be getting a screen like this, right? Once you நீங்க அந்த free tier account login பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு screen வரும். Even when we are opening AWS student account, we'll also get a dashboard like this. இந்த dashboard மாதிரி வந்துரும். இந்த dashboardல தான் we'll be accessing these services. Right. So these are the things which I want to share now. Okay, I think I will stop the presentation. We'll get into the hands-on. Right now, I want you people to check your emails. I think a couple of days back, I have sent you the invitation, AWS student account invitation to your official IDs. Please check it and click it open, or you just stay online for a couple of minutes. I will show you என்னோட லாகின்க்கு வந்த இன்விடேஷன் மூலமா நான் எப்படி லாகின் பண்றேன்றதை நீங்க பாருங்க. Right, so I have received an email recently. Right, so உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இமெயில் வந்திருக்கும். You just click it. Right, it will directly take you to the login page. Since we are accessing AWS through student account, you may need to
அந்த இது கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். AWS Academy. We are accessing, we are learning the AWS concept, cloud computing concept using the AWS Academy. You people have to use the student login, right? You enter your official ID and you set a password. நான் ஆல்ரெடி செட் பண்ணியிருக்கேன், அதனால எனக்கு கேட்காது. When you are creating for the first time, it may ask you for a password. Set it. பாஸ்வேர்டு மறக்காதீங்க, ஞாபகத்தில் நோட் பண்ணி வைங்க. I think I am given the right password. அடிக்கடி பாஸ்வேர்ட் நான் மறந்துடுவேன். Okay, so I have logged into my account. I have also registered myself as a, what to say, a class teacher. Right, so student representative மாதிரி தான் என்ன, I have also registered myself. So this is the console. Once you are logged in, you will be able to see this console. For your case, there may be some functionalities which are different because நான் வந்து team leader மாதிரி தான், I have registered myself as a team leader, so I may be having a student view kind of a things. So here you can see all the briefing, right, and the students academy, because you need to be aware about what you are accessing with. So you can, they have given plenty of information on what you can do with, right, what you can do with this AWS Academy ன்றதை இங்க போட்டுருப்பாங்க. You just can go through the theory part. And I have one good news for you. By end of this course, by studying this course, you will be able to get 2 certification, right? இந்த நீங்க கோர்ஸ் படிக்கிறது மூலமா நீங்க 2 certification complete பண்ணுவீங்க. There will be some assessments and there will be some lab sessions. If you are completing it, all the lab sessions and assessments, you will get AWS certifications, right? PDF உங்களுக்கு உங்க emailக்கே வந்துரும். My previous students, they were able to get it, and you can put it in your resume. You can put it in a resume that you are a AWS cloud computing practitioner. Here you can see AWS certified cloud practitioner. You will be getting certificate. You have to complete some lab exercises and some quiz exams மாதிரி இருக்கும். அதை நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா there will be 2 modules in this student academy. I will be registering you under 2 modules. இப்போதைக்கு நான் first module தான் உங்களை ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன். So in this there will be 10 modules, 10 divisions. Here you can see. So these are some basic guideline videos which you can learn. Right. I'm going to show you how to start a lab session, because we are going to do all our lab session in this student account in AWS Academy, right? So I'm going to show you one sample of how to start a lab session. So here, so I'm going to click student view. Whenever you are going to start a lab session, whenever you are going to connect your computer to the AWS server, AWS server ஓட நீங்க கனெக்ட் பண்ணி lab session experiments பண்ணி பார்க்க போறீங்க. When you are going to do experiments in the AWS server through your computer, first thing you have to change into student view, because you are registered under a student category. So that's why I am entering into the student view. So inside that,
I'm going to look for the lab sessions. And for randomly, I'm going to choose a lab session called EC2. This is the first computing service that we are going to learn in the rest of the classes, right? I'm going to simply teach you how to start and how to end a lab. ஏன்னா அது நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணாதான் நீங்கள் வந்து அந்த சர்வீசஸை கரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கிளிக்கிங் இட். ரிமெம்பர், before you start the lab, you have to switch your view. You have to switch it to student view. Student view க்கு போயிட்டு தான் நீங்கள் லேபை ஸ்டார்ட் பண்ணணும், or else it will show you errors, right? And it will run some background process. It will say take some time. Hello, yes சார், எனக்கு ஸ்டூடெண்ட் வியூன்னு ஒன்று காட்டல சார். உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கீங்களா? ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்களா? இருக்கேன் சார். இப்போ நம்ம அந்த இது